Right. So, hello and welcome back. So, as we have moved to the fag end of this chapter, and we have discussed a lot of things like how the plants uh, absorb water from the soil and how the water is transported throughout the cell and what are the different modes of transportation, as well as we have also discussed the mechanisms involved with the process of transport, that is the long distance transport, that was the translocation, right? So now today we are going to talk about how the solute particles move throughout the cells. So we have discussed the transport of water already. Today we are going to talk about the transport transport of food molecules. Food molecules, right? We know with the help of photosynthesis, the green plants convert the solar energy into chemical energy, right? That is, with the help of their photosynthesis mechanism, they fix the atmospheric carbon dioxide in presence of sunlight and water. And what do? They fix the atmospheric carbon into food, that is glucose, right? And this glucose is then converted into sucrose which is can be thought as the food in case of plants, right? So now the thing is, this food needs to be transported throughout the all the parts of the plant, right? প্ল্যান্টের যে পার্টটা গ্রিন সেই পার্টটাই অনলি ফটোসিনথেসিস করতে পারে, অ্যান্ড যে পার্টটা নন গ্রিন, right? Suppose the root region are generally non green region, তো ডেফিনেটলি এই নন গ্রিন পার্টটা তো ফটোসিনথেসিস করতে পারে না, বাট হাউএভার এর কিন্তু সাস্টেইন করার জন্য এরও এনার্জির দরকার বা ফুডের দরকার। তো এই ফুড পার্টিকেলগুলা কিভাবে গ্রিন পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট থেকে নন গ্রিন প্ল্যান্টে ট্রান্সপোর্ট হবে বা ট্রান্সলোকেট হবে, এটা আজকে আমরা স্টাডি করব। তো অ্যান্ড উই অলরেডি নো ফর দ্য transport of the bulk molecules, that is the food particles, right? And we have got a special kind of vascular tissue that we call as phloem, right? And phloem এর যেটা flow হয়, the flow of food molecules through the phloem is usually bidirectional, right? And which is in contrast to the flow through the xylem. Xylem এ যেটা আমাদের ফ্লো ছিল সেটা কিন্তু আমরা যদি মনে করি ইট ওয়াজ ইউনিডাইরেকশনাল, বাট ফ্লোয়েমের যেটা বিশেষত্ব সেটা কি, এখানে দ্য ফুড মলিকুলস ক্যান মুভ ইন বোথ দ্য ডাইরেকশন। দিস ইজ ওয়াই দ্য ফুড ইজ দ্য মোড অফ ট্রান্সপোর্ট ইজ বাই ডাইরেকশনাল। So now let us see what is the mechanism behind this movement of food through the plant. That is, যে রিজিয়নটাতে আমার ফটোসিনথেসিস করতে পারে না, বাট স্টিল এর তো এনার্জি বা ফুডের দরকার, অ্যান্ড যেই পার্টিকুলার স্থানে ফটোসিনথেসিস হইতেছে এখান থেকে ফুড মলিকুলগুলা নন গ্রিন পার্টে কীভাবে জিনিসটাকে ট্রান্সপোর্ট হইতেছে, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম কনসার্ন উইথ দিস মেথড অফ transportation. So let's find out, right? So obviously, suppose let me draw it, suppose this is a plant, this is a hypothetical diagram, and right, this is a plant. Suppose this is the green portion of the plant. I have just drawn a leaf which is slightly bigger in size for our convenience, and suppose this is the region that this is the region where the food molecule has to be transported. So food is being synthesized here, এখানে গ্রিন পার্ট যেহেতু এখানে ফুড মলিকুল সিনথেসিস হতেছে, অ্যান্ড দ্য ফুড ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য
sucrose molecules, right? Firstly they are prepared as glucose, then they are converted into sucrose, which is a disaccharide. So this sucrose molecule has to be transported all up to here, which is actually, let us consider, it is a non-green part, and it cannot synthesize its own food, and it requires the food to be transported here. So this is our target region, target. এবার আমরা যদি দেখি, সো ফর দ্য শেক অফ ট্রান্সপোর্টেশন আমাদের ঠিক এইখানে কিন্তু আমাদের যেটা কাজ করবে সেটা হলো ফ্লোয়েম টিস্যু। অ্যান্ড ফ্লোয়েমে আমরা জানি যে ভেসেলগুলো থাকে, যে অ্যাকচুয়াল এর যেটা স্পেস থাকে, যা ভাস্কুলার সেলস ভিতরে যেটা থাকে, দ্যাট উই কল অ্যাজ দ্য সিভ টিউব, সিভ টিউবস, রাইট? সো হেয়ার আর দ্য sieve tubes of the phloem tissue, like this, right? So these are the sieve tubes of the phloem tissue, right? So প্রথমে the first thing that will occur is, যে প্রথম যে ঘটনাটা ঘটবে এটা কি হবে? First of all, the sucrose molecules are being synthesized here in the green plant of the part of the plant. So প্রথমে কি হবে, with the help of ATP, that is with the help of active transport, the sucrose molecules, that is the food molecules, will be transported here. The food molecules, that is the sucrose molecules, will be actively transported into the sieve tubes of the phloem tissue, right? So the food molecule, the first phenomenon that is going to be occurring will be the active transport of food molecules, আমি সুক্রোজ লিখলাম ডাইরেক্ট, into the phloem বা sieve tube, রাইট? এইবার আমরা জানি যখন আমরা এটা পড়ছিলাম যে ভাস্কুলার টিস্যুটা কীভাবে অ্যারেঞ্জ থাকে, আমরা জানি হোয়েন এভার দেয়ার ইজ এ জাইলেম টিস্যু, এর পাশে কিন্তু অবভিয়াসলি নিকটবর্তী স্থানে অবভিয়াসলি কী থাকবে, ফ্লোয়েমও থাকে। তার মানে অবভিয়াসলি যেখানে ফ্লোয়েম থাকবে তার আশেপাশে কিন্তু আমার জাইলেম থাকবেই। সো since there is a phloem tissue here, definitely here there will be xylem vessels like this. So the xylem vessels will be present here like this. And xylem এ কি থাকে আমরা জানি, xylem-এর কাজ হলো ওয়াটারকে কন্ডাক্ট করা। The function of the xylem is to conduct the water molecules, right? So যেহেতু xylem-এর ভিতরে ওয়াটার, ডেফিনেটলি xylem-এর ভিতরে the water concentration high, that means water potential inside the xylem will be high, as a result of which naturally osmosis দ্বারা আমার ফ্লোয়েমের ভিতরে water molecule will enter, right? Definitely water molecule will enter into the sieve tube of the phloem by the process of osmosis. So এখানে আমি লিখলাম শিফটিং of water from xylem to the sieve tube by osmosis, ঠিক আছে? তো আমরা যদি এবার দেখি যে এখানে অলরেডি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট দ্বারা এখানে ফুড মলিকিউল এন্ট্রি করছে, দ্যাট ইজ দ্য সুক্রোজ, এই সিভ টিউবের ভিতরে, অ্যান্ড দেন পার্শ্ববর্তী নিয়ার বাই জাইলেম থেকে এখানে ওয়াটার মলিকিউল এন্ট্রি করতেছে। দ্যাট মিনস এই দুইটা বস্তুর কনসেন্ট্রেশন এখানে বাড়তেছে আস্তে আস্তে। তো ডেফিনেটলি কী হবে, এখানে কিন্তু একটা হাই প্রেশার এরিয়া ক্রিয়েট হবে, রাইট? এখানে প্রেশারটা, টার্গার প্রেশারটা বা টার্জিডিটিটা, it will be very high because এখানে সলিউট অ্যান্ড সলভেন্ট দুইটার কনসেন্ট্রেশনই বেশি। সো it will
increase the pressure, right, or the turgidity will increase. যখনই এখানে প্রেশার একটা হাই প্রেশার জোন বা এরিয়া ক্রিয়েট হবে তখন কি হবে, এইখানে প্রেশার কম, এই এরিয়াতে প্রেশার বেশি। সো এইখানের যেটা মলিকুল দ্যাট ইজ ওয়াটার অ্যালং উইথ দ্য সুক্রোজ উইল বি ট্রান্সপোর্টেড হেয়ার লাইক দিস। সো এগেইন এখানে যখন যেখানে কনসেন্ট্রেশনটা বাড়বে এটা এখানে ট্রান্সপোর্ট হয়ে আসবে অনেকটা, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন, দেন আবার এইখানে আবার ডেফিসিয়েন্সি, লো প্রেশার, এখানে হাই প্রেশার, এখানে হাই, এখানে লো, again the molecules will move here along with water, food molecules along with water with here will move here, again now here will be high pressure, here will be low pressure, then again like this the food molecules along with water will be moving according to the pressure gradient, right, pressure gradient হিসাবে এটা এখানে মুভ করতে থাকবে। এইবার আলটিমেটলি যখন এরা এই টার্গেটের সামনে পৌঁছাবে অ্যান্ড হোয়েন এভার দে উইল রিচ দ্য টার্গেট এরিয়া অলমোস্ট, তখন কি হবে, তো এখানে আমাদের ভিতরে ওয়াটারও আছে এটার ভিতরে ডিউ টু দ্য অসমোসিস অ্যান্ড অবভিয়াসলি বাই দ্য অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট এখানে কিন্তু যেটা শিফটিং হচ্ছিল ফুড মলিকিউলস আর প্রেজেন্ট। সো দিস ইজ আওয়ার টার্গেট অর্গান। এইবার কি হবে, সো যেটা আমার ডিউ টু দ্য প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট অনেকটাই কিন্তু আমার যেটা ফুড মলিকিউল অ্যান্ড অ্যালং উইথ ওয়াটার অনেকটাই টার্গেটের সামনে এসে গেছে, দ্যাট ইজ দ্য নন গ্রিন পার্টের সামনে আসছে, হোয়ার ইট হ্যাজ টু বি ট্রান্সপোর্টেড। এইবার কী হবে, দ্য ফুড মলিকিউলস উইল এন্টার দ্য টার্গেট সেলস বাই দ্য প্রসেস অফ, এখানেও আবার যেহেতু আমার এটা এখানে আমার টার্গেট অর্গানে ফুড মলিকিউলটাকে ট্রান্সপোর্ট করতে লাগে, তো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড টু এক্সপ্যান্ড some more energy. So with the number 4 will be the transport of food, that is the sucrose, into the target cells with the help of বা ডাইরেক্ট আমি বাই লিখতে পারি, বাই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, দ্যাট ইজ উই নিড টু এক্সপ্যান্ড সাম এটিপি ইন অর্ডার টু পুশ দ্য ফুড মলিকিউলস ইনটু দ্য টার্গেট অর্গান। ঠিক আছে, এইবার কি হবে, ফাইনালি আমার এখানে ওয়াটারটা আছে, যে ওয়াটারও এখানে ওয়াটার পোটেনশিয়ালটা অলমোস্ট হাই, তো ওয়াটার কি হবে, ওয়াটার মলিকিউল এবার আমার আবার জাইলেমে ব্যাক করবে, কারণ জাইলেম কিন্তু এখানে কন্টিনিউ হয়ে আছে, তো দ্য ওয়াটার মলিকিউল উইল এগেইন মুভ ইন টু দ্য জাইলেম বিকজ এখানে ওয়াটার পোটেনশিয়ালটা হাই, সো ইট উইল এগেইন ফ্লো ব্যাক ইন টু দ্য জাইলেম টিস্যু, রাইট। সো আমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল, দ্যাট ইজ দ্য ফুড মলিকিউলস হ্যাজ বিন ট্রান্সপোর্টেড ইন টু দ্য টার্গেট অর্গান, দ্যাট ইজ দ্য নন গ্রিন পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট। So this is how from the green part of the plant, that is where the photosynthesis is going on and food molecules are being synthesized, the food molecules are translocated with the pressure gradient into the target organ where the food has to be transported. And this actually this phenomenon বা এই যে hypothesis-টা, this is called as mass flow hypothesis, and it was given by a scientist called Munch, and this is why it is also known as Munch hypothesis, and this is the mechanism concerned with the flow of food molecules through the phloem tissue. So that's it for today. I think it has been understood. Thank you.